برحب فيكم بسلسله الويبينارز اللي عم نعملهم في اجون. احنا فعليا يعني عم بنحاول نكون مفيدين شوي في الازمه اللي بمر فيها العالم، بانه ننمي كل المعرفه لنا وزملائنا في الصناعه الدوائيه بتقديم معلومات وبتقديم معرفه ونولج وتشينج للافكار وللاسئله، حتى ما نكون غايبين عن بعض فتره طويله. للي فيكم اول مره بيشرفنا وبيكون معنا، رح اعمل مقدمه كثير صغيره عن اجون، بعدين رح احكي عن ازيرتا وعن مستر البرتو، ورح احكي عن شوي هو شو بده يحكي اليوم. انا اسمي يارا المعطي، واحنا اجون احنا شركه اردنيه بيز بعمان، عندنا ريجنال اوتريتش. فعليا احنا اكثر او اكبر اسواقنا هو في السعوديه، بنشتغل مع معظم المصانع السعوديه. الحمد لله عندنا تواجد كثير جيد في الاردن وبفلسطين السعوديه، ومؤخرا من 2.5 3 سنوات صار عندنا تواجد كثير جيد في مصر. بنشتغل على عمودين اساسيات، موضوع الكومبلاينس من جهه، بنشتغل كثير على موضوع الكومبلاينس، وهذا بتضمن من حدا ما عنده جي ام بي سيستم لحدا بده يعدل او يضبط في اجزاء معينه ومحدده في الجي ام بي سيستم اللي عنده، او حدا بده يواكب الريجوليشن الجديده، القوانين الجديده احنا بنقدمها على شكل كونسلتنسي تريننج وكوتشنج. بالنسبه للجانب الثاني احنا بنشتغل كل المشاريع اللي لها علاقه بالفارماسيوتيكال انجينيرنج، بنشتغل كواليفيكيشن وفاليديشن، ثيرمال مابينج، بنعمل دراسات ريسك اسسمنت لليوتيليتيز، بنعمل يوتيلايزيشن ستدي، بلس انه احنا بنساعد الشركات من لحظه ما تاخذ قرار انها بدها تعمل مصنع بفيزابيلتي ستدي، ماركت ريسيرش، كل هاي الاشياء، البروجكت مانجمنت لمشاريع انشائيه، كيف يكون هذا الحكي على الماكسيمم والبيست جود انجينيرنج براكتسز حسب الصناعه الدوائيه. هذا بالنسبه لنا في اجون. فريق اجون موجود معنا، وبحب اشكرهم كثير على جهدهم وتعبهم في الويبينارات وجلسات الكويشنز اند انسرز اللي كثير. بحب انبهكم قبل ما ابلش بالتعريف بازيرتا انه احنا عندنا كل اربعاء ويبينار، رح يكون موعده الساعه 6، كان قبل الساعه 4 بتوقيت عمان، رح يصير الساعه 6. وهذا ان شاء الله شيء مستمر وما رح نوقفه على الاقل لشهرين 3 لقدام. فكل اربعاء احرصوا انكم تدخلوا على السوشيال ميديا او تتابعوا الايميلات او الواتساب اللي بيوصلكم من طرفنا، رح يكون في عندكم رابط تسجيل. بشجعكم تسجلوا على السريع وبسرعه، لانه فعليا احنا مسموح لنا ل 100 شخص في الويبينار الواحد، فما لما ما بتسجلوا بسرعه بتكون الاماكن عم بتروح بسرعه. عندنا يوم الخميس، كل خميس الساعه 5 برضه بتوقيت عمان، جلسه كويستشن اند انسر عم بتكون معي انا شخصيا، وما إلها هدف محدد وما بتحكي موضوع محدد، تقدروا تسالوا اي اسئله، بجاوب اللي بقدر اعرفه، اللي ما بعرفه بتاجل للمره اللي بعدها، بنجيب جواب علمي من الناس المختصه وبنحاول نعرضه عليكم. يعني بعد 10 ايام تقريبا رح نضيف لهي السلسله اللي هي الويبينارز والكويستشنز اند انسرز، رح نضيف حوارات مع شخصيات من الصناعه الدوائيه، وهذا حوار رح اديره انا. رح يكون اسئله واجوبه عن كيف شايفين مشهد الصناعه الدوائيه بعد زمن الكورونا، كيف الدنيا بدها تتغير، رح يكون الحكي بزنس اكثر منه تكنيكال، ورح يكون معنا سي اوز ومدراء شركات كبيره. هذا الحكي قادم على الطريق. هذا بالنسبه لنا لاجون، وهي بالنسبه للويبينارز والسيشنز اللي موجوده في الفتره الحاليه. بشجعكم كثير تتابعوا السوشيال ميديا تبعتنا. كل محاضراتنا مسجله بتنزل على اليوتيوب شانل بعد بيوم او يومين من الويبينار نفسه او جلسه الكويستشنز اند انسر، وبتتشير كمان على لينكد ان والفيسبوك وتويتر. رح نحكي عن ازيرتا. ازيرتا هي شركه جلوبال بالكونسلتنسي بالساينتفك هيلث كير. اذا بدكم عندهم 4 سيكتورز: الساينتفك، الاندستريال، التكنولوجيكال، والهيلث مانجمنت. عندهم حوالي 100 خبير بيقدموا وايد رينج اوف سيرفيسز، عندهم حوالي 500 كلاينت. بيشتغلوا في مواضيع زي الفارماكوفيجيلانس، الريجولاتوري افيرز، بس هم كثير معروفين في موضوع التكنولوجيكال سبورت. بيعملوا الاي دي اي والبي دي اي والاو اي ال ريبورت اللي احنا كلنا متعودين ناخذها من عندهم.
الاي هيلث فاكتوري عندهم كثير ساينس انوفيشن وتكنولوجي بساينتفك فاليو بيقدموها. في عندهم كمان دايناميك هيلث سوليوشن بتنبؤ المستقبل وكيف الدنيا رح تتغير، موضوع الأتمتة، كل هذه الأمور. عندهم مكاتب في مدريد، برشلونة، باريس، لشبن وميلان وبوغوتا. وعندهم زي ما حكينا أكثر من 9 سنين من الخبرة، وهم 100% customer oriented. هم شركائنا واحنا كثير بنعتز بشراكتنا معاهم والسبورت اللي عم بيعملوا لنا اياه. وبصراحه هم من اكثر الناس اللي ساينتفك بيز اللي انا تعاملت معاهم، فكل شيء عم نعمله معاهم بيكون ساينتفك بيز وبيعطينا فاليو كثير كثير كبيره احنا في اجون. بالنسبه لدكتور البيرتو، دكتور البيرتو هو صيدلاني عنده اكثر من 25 سنه خبره بالصناعه الدوائيه. كان جنرال دايركتور وبلان دايركتور، تكنيكال دايركتور، ديفلوبمنت مانجر بشركات زي ليلي كيمو وجيداي. وهي كان مسؤول عن مصانع هرمونال بلانت للكيمو جروب. ومن 2015 هو مسؤول عن بزنس ديفلوبمنت في ازيرتا، بارت من ازيرتا جروب، وهو المسؤول كثير كان عن موضوع التكنولوجيكال والكواليتي في ازيرتا. رح انتقل للانجليزي. بحب الفت انتباهكم انه الصيغه هون احنا فعليا رح يكون تصميم الويبينار كالتالي. مستر البرتو رح يحكي، انا رح اعمل الابوريشن لبعض المناطق اللي احنا بنحس انه لازم نضوي عليها بالعربي اكثر، والاسئله في النهايه. فمن بعد اذنكم كل حدا عنده سؤال يكتبه يا بخانه questions and answers يا بالشات بوكس عشان نقدر نجاوبه في نهايه السيشن. احنا ما رح نقدر نوقف السيشن ناخذ اسئله لانه الوقت قصير وهذا رح يكون صعب وما رح نفتح ميكروفون. فاللي بده السؤال بليز يكتبوا على الشات بوكس او يكتبوا في خانه questions and answers. I would like to welcome you very much, Alberto. I would like to welcome everybody coming from Azierta. It's lovely to have you here again with us, guys. It was wonderful 2 sessions that we held before, and I'm sure that this session will be as beneficiary and as informative as the last 2 sessions. Now the audience is with you. They know a lot about. I made a small introduction about Azierta and about your kind self, but you can take it from there. You can start wherever you want. Okay. Okay. First, I want to say good evening. And for me, it's a pleasure to be here today with you. And I want to give the thanks for Agon, especially for Yara and Mohamed, to give us the opportunity to explain the topic that we are going to explain today. That is a topic that I have worked in the last 5-6 years. So let's begin with the presentation, okay? Yes, I'm going to put the presentation. Okay, you can see the presentation, everybody? I can see it, but everybody, if you would just please raise your hands to say that you have seen the presentation or just to tell us on the chat box. Okay, I think they can see it, yes. Yeah, they can see. Okay, so the topic that we are going to talk today is related with cross-contamination and the new EMP requirements, okay? What is the reason for this change that has been done they begin in Europe 5 years ago? They begin was approved the guidelines, and also in the States was approved some guidelines. This is the basic reasons, okay? The increase in high potency product. We know that the more than 50% of pipelines product are potency product, okay? So the product that is coming in the future, more and more time is going to be high potency products. There are a lot of price and pharmaceutical cost pressure, so the companies need to have the facilities full of products. They have to make the investment as profitable as possible. Okay. Then another very request from the industry is that we need a clear and objective criteria
to determine the possibility to manufacture a product in a multi-product plant. It was not clear before 2015 was not clear what was the criteria, at least in Europe. And all these criteria have to be basic in objective values, okay? And the decision was taken that the objective value have to be toxicological values, okay? And the toxicological values is going to define the risk of each active ingredient, okay? So this is basically the reason for that for change the GMP in Europe, and also the GMP in some other countries. That I know that in the States, in Argentina, no, and in some countries that has approved the change in their GMP guidelines, so to adapt to this new scenario. Okay, what was in the GMP before 2015? Okay, if you remember, before 2015, in the chapter 3, they say that the production of certain additional products, such as certain antibiotic, certain hormones, and certain cytotoxics, certain high active products, and non-medicinal products shall not be produced in the same facilities. As you can see, the set is not an objective criteria to say certain, okay? Certain. It was not a definition of high active ingredients. So this makes that a very conservative answer, subjective conclusions, different interpretation. Many people say, okay, I need to have a dedicated plan for hormones, hormones in general. I need to for high. They define the different ways what was a high active product. Okay, I need to have a dedicated area for cytotoxics, but was not a definite objective criteria. Okay, so in at least in Europe, a lot of new guidelines was done. Okay, the first one was in 2014. Was a guideline of the European Medicine Agency. Okay, you can see here what is the guideline. Then after they have been approved this guideline, was approved, was big change in the chapter 3 and chapter 5 in the European GMP, and also in Annex 15. All this change was done in 2015. And then, because there were some questions and some dupes related with how to implement this kind of new requirements, the EMA, the European agency, make a new document that was a question and answer of implementation, a risk-based prevention of cross-contamination that was made in 2018. Okay. Also, a very important document that we have to take if we talk about cross-contamination is the ISPE baseline guide that's related with the risk-based manufacturing pharmaceutical product. That is the risk map. This is also a very important document that is basic the document that they follow the FDA for this kind of things. Okay. So what is just now what is now in the European GMP in the chapter 3? You can check in internet, and you can see here if you put Eudrales volume 4, you can see the European guideline, the European GMP. Okay, in the chapter 3, they specifically say this, that the dedicated facility are required for manufacturing when a medicinal product presents a risk, and the risk when the risk cannot be adequately controlled by operational and or technical measures. So the important thing is that you have to make a risk assessment, okay, and you have to know very well which kind of operational or technical measure you can implement it.
scientific data for the toxicological evaluation does not support a control risk, for example, for the beta-lactamics, for antibiotics. So is the only product, is the only kind of product that specifically in the European GMP say that they need a dedicated facility, okay? Yeah. And relevant residues limit derived from the toxicological evaluation cannot be satisfied, determined by validating analytical method. This is related with the cleaning validation, okay? That is related in, we are going to see after, okay? But this is described in Annex 15, okay? So okay, can I yeah. interfere here? Yeah, on of the course. same on the same slide. طيب يا جماعه، هلا فعليا اللي بس بدنا نعمل عليه هايلايت كثير هون انا والبرتو، هو انه كانت المشكله الاساسيه قبل الجايد لاين ما تتغير انه بضل يحكي لك certain product, certain hormone, certain cytotoxic, certain highly hazardous product او highly sensitive product. فعليا ما في شيء كان محدد. كلمه certain هاي ما كان لها اي تعريف واضح، فبالتالي كل اوثوريتي كانت تتعامل معها بطريقتها، وكان في هذا يعمل كونفليكت كثير وكثير انتربريتيشن مختلفه من ديفرنت اوديتور. فيجيك اوديتور يطلب شغله، يجي غيره يطلب شغله ثانيه، فبالتالي انت تضيع بين الامور. واحده من اهم الاشياء الاساسيه اللي عملها الجايد لاين الجديد انه حدد امتى انا بطلب ديديكيتد فاسيلتي. بالنسبه يعني لإلي البوتوم لاين، الاوروبيين ما بيطلبوا ديديكيتد فاسيلتي الا اذا كان عندك بيتا لاكتام، يعني هذا البوتوم لاين. كل ما عدا البيتا لاكتام والسايتوتوكسيك طبعا، لانه السايتوتوكسيك هو ديكلير سايتوتوكسيك، خلص هو بده ديديكيتد فاسيلتي. بس هم بيطلبوا اي شيء ثاني ممكن يتصنع على نفس الفاسيلتي مع بروبر ريسك اسسمنت. البروبر ريسك اسسمنت هي هاي النقطه اللي يمكن لازم نحط تحتيها 900 خط. البروبر ريسك اسسمنت له اصول، البروبر ريسك اسسمنت له متطلبات وله عوامل اساسيه، اعمده اساسيه لازم تطلع عليها ولازم تكون محققها. هذا اللي بيضمن انه انت حتى لو صنعت هازارد برودكت على الشيلف فاسيلتي ما في عندك خطر من الكروس كونتامينيشن. الجزء العامل الثالث والاخير زي ما حكى البرت هو متعلق بالكليننج فاليديشن. لما انت ما يكون عندك بروبر ميثود تقدر تعمل ديتكشن للو ليفل المفروض تضل على الماكينات، بس انت مش قادر تعملها ديتكشن لانه الاناليتيكال ميثود اللي عندك ما عم بتساعدك، او البرودكت از هايلي هازارد، فبالتالي نسب الماكو اللي مسموح تضل على الماكينات كثير قليله. هاي واحده من اهم السلايدات لازم تحفظوها عندكم، موجوده بنفس الجايد لاين ومشروح عنها كثير بالكويستشنز اند انسرز تبعت الجايد لاين. اوكي جو اهيد دير. Also in the chapter 5, you can see what is required, that a quality management process which includes a potency and toxicology evaluation should be used to assess and control the cross-contamination risk presented by the product manufacturer. And in Annex 15 also is related, as we told before, is related with the cleaning validation that have to be taken in consideration also the toxicological value, okay? Okay, so this is the newest scenario after 2015, okay? It's important to understand that we must not longer refer to products as high potency, cytotoxic, hormonal, but still refer to the individual health-based exposure limits, okay? That is, we are going to see before, after, so are toxicological values, okay? And we have to align and segregation criteria. They must be backed up through risk analysis encompassing the new criteria. It's important to make a risk analysis with objective values, that is the toxicological values, and also is a new way to calculate the cleaning limits, okay? Is the PDS values that we are going to see what is the meaning is going to be have to be included in the calculation of cleaning limits. So this is the newest scenario after 2015, okay? This is the document. So can I interrupt on the last one? Okay. معلش انا بعمل انتربشنز، بس انا متفقه مع البرتو على الانتربشنز باماكن محدده عشان نشرحوا وإلابوريت اكثر بالعربي. واحده من اهم الشغلات اللي بتفهموها انه موضوع الاي دي اي ليميت والاتش بي اي ال اللي انعمل ما انعمل علشان
برودكت ونقول مش هازارد برودكت، وامتى اعمل ريسك اسسمنت في المؤسسه، حتى لو ما عندي برودكت مش هازارد، حتى لو ما عندي اي برودكت هازارد، حتى لو ما عندي اي برودكت مش مصنف هازارد. هذا صار بيس كيف بحسب الكلين فاليديشن ليميت. فانا صرت مضطر لهذا الكلام، لانه هذه القيم البي دي اي ليميت هي السيف فاليو اللي هلا مع الوقت رح تصير المعيار الاساسي انه انا كيف بحسب الكليننج فاليديشن ليميت تبعي. Okay. Go ahead here, sorry. So this is, we are going to follow this document. Okay, this document is was approved in 2018, and is related with a more question and answer related with the implementation of this the new criteria. Okay, you can see in internet, and this chart, this document is free, so but it's very important. Anybody who doesn't have the document، واي حدا ما عنده الدوكيومنت بحب ياخذها يبعث لنا مسج، يبعث لنا ايميل، احنا بنبعث لكم اياها. Yeah, but this is an important document because they answer many doubts that was during the implementation of this new criteria was done. So we are going to follow more or less this document. Okay. The first question that they say the European Medical Agency is if they are required for all the medicinal products the toxical values, and they answered yes. Okay, the toxical values should be established for all the medicinal products. Okay. Okay. And yeah. sorry معلش ألبرتو sorry. كل البرودكت لا بتحطوا كاتيجوري وبتاخذوا ممثل عن هذه الكاتيجوري، ولا بتعتبروا انه في برودكت تشبه برودكت فبالتالي هذه سيف او هاي مش سيف. اتس نوت فور يو. وعاده بتكون في مفاجات. في برودكت انتم بتصوركم انها كثير كثير سيف، لما بتيجوا بتاخذوا الاي دي ايلمنت تبعتها بتطلع في الهازارد كاتيجوري. وفي برودكت ما فيش كاتيجورايزيشن واضح بيقول انه بس الهرمونات، بس الكورتيكوستيرويد، بس الامينو سبريسيف، ما في هيك. اوكي، فكل البرودكت اللي عندكم في المؤسسه ببساطه كل البرودكت الموجوده في المنشاه. When we say medicinal products, we have to understand that it's human products and veterinary products also. Okay, and they need periodical reassessments. Okay, these documents, this value you have to define which period have to be reviewed. Okay, internally we define that some products that have more, because they are new products or they are very high potency products, we decide to review these data every 3 years. And products that are all products that we know that the toxicology is very good study. We have decided internally that the periodical reassessment will be done every 5 years. Okay. I want to explain when this document talk about the health-based exposure limits are talking basically in two kinds of values. Okay, first of one is the PD value, that is the permitted daily exposure. Here is the definition. Okay, the permitted daily exposure represents a substance-specific dose that is unlikely to cause an adverse effect when an individual is exposed at or below this dose every day of lifetime, and is expressed in milligram by day. Okay, and the OEL is the occupational exposure that you can see here the definition. Okay, the PD value is more related with the dosage force and the patent, and the occupational exposure limit is more related with the worker that is working in a manufacturing site, and is more related with safety and hygiene of the persons that they can be exposure in the pharmaceutical company or in the analytical lab or whatever. So the first one, the PD values, is related with the GMP concept, is related with the dosage force, and is related with the patent. And the occupational exposure limit is related with the worker, is related with security and hygiene,
and this is the mainly two difference. Okay, sometimes there are some confusions, and it's totally different. How you calculate and how you determine each value is totally different. Okay. اوكي كان Left. انتربت بس بدي الفت انتباهكم القيمه المطلوبه منكم عشان الكليننج فاليديشن وعشان الريسك اسسمنت للهازارد برودكت هي قيمه البي دي اي فاليو مش الاو ال فاليو. اوكي قيمه البي دي اي فاليو لانه احنا بنحكي احنا الالتيميت جول تبعنا هو سيفتي اوف ذا بيشنت وهي اللي بتعبر عن سيفتي اوف ذا بيشنت. فالجايد لاين كل المعايير اللي بتاخذها بعين الاعتبار هي قيمه البي دي اي فاليو. اوكي go ahead dear. You can see here. Okay. The PD values are to protect the patent, is related with cross-contamination, is linked to the dosage form, is a chronic exposure, have been determined as 80 years. In the calculation, the patent is 50 kilograms, is a daily exposure, is a GMP concept. There is not banding in the GMP, and in the chapter 3, there are a list of technical and operational measures to prevent the cross-contamination, okay? The OEL is different. It's a value that is used for protect the workers, is to see the potential work exposure. Basically, it's not linked for the dosage form, it's linked for inhalation and dermal route. It's a chronic exposure, 40 years, because we suppose that a person can be worked 40 years, no more than 40 years in a company. It's for a healthy workers with 70 kilograms. This is also in the calculation is different. It's also a daily exposure. It's not a GMP concept. Is at least in Europe is regulated by the European Commission and national layers. There are banding. There are different bandings. There are Safebridge, Neumann. Some countries have their own banding system, and there are technical measures that are linked for this banding. Okay, so it's important to difference these two concepts. Okay. Okay. The second question that is in this document is, okay, is there a framework that could be used to define the significance of the health-based? I have a problem because I cannot see the right part of my computer, but okay. So they can be guidelines of the extent of quality risk management. Okay. And you can see the answer. First, it should be recognized that hazard varies of a continuous scale. A risk should be controlled on a proportional basis. It's important that the risk that must be the technical and the operational that you put in place have to be proportional to the risk. Okay, and you can see this is also put in the document of the EMA. There are like a scale that in the red and in the right part of the scale are the more risk product. When the PD value are very low, this means that they are very risk a risk product. And when the value of PD is high means that this product have a low risk. Okay, for finish, there are this diagram that you can see here that is in this document. Also, you can find it's taken from the guideline of the ISPE. Okay. Okay. I just need to interfere here. يا جماعه بس عشان ناكد المعلومه البي دي اي ليميت في ناس تسالني دائما تسالنا انه مثلا انا طلعت البي دي اي لواحد من المستحضرات اللي عندي 100 جرام بير بيرسون بير داي، هذا بتصنف هازارد ولا ما بتصنف هازارد؟ هون التصنيف.
فانت كل ما رحت من اذا بتلاحظوا من ال 100 مايكرو جرام بير داي ونازل، معناته انت عندك في مشكله في تصنيع هذا البرودكت على الشيرد فاسيلتي. فانت لازم تاخذ بعين الاعتبار الريسك اسسمنت وبروبر بروبوشن. لاحظوا لما نوصل اقل من 10 مايكرو جرام بير داي. بحب بس اوضح نقطه، كثير من مستحضراتكم اللي بتنطلب منا از بي دي اي بتنطلب من ازيرتا بتطلع اقل بكثير من 10 مايكرو جرام. احنا عندنا مستحضرات بالامينو سبريسيف بتوصل 1 مايكرو جرام بير بيرسون بير داي، وعندنا مستحضرات بتوصل 0.3 مايكرو جرام بير بيرسون بير داي، ومستحضرات عاديه وطبيعيه ومش اي شيء غريب من المستحضرات اللي كثير من الشركات بتصنعها. فكل ما رحنا بهذا الاتجاه الاحمر احنا عم نحكي عن مور هازارد برودكت ومور بروبوشن. كل ما رحت بهذا الاتجاه كل ما حجم الريسك اسسمنت والكنترولز اللي مطلوبه مني اعلى، لانه السيفيريتي بتعلى لانه هذا البرودكت الهازارد تبعه اعلى. اوكي، خلينا بس نتفق على هاي النقطه. هذا من الاي اس بي اي البيز لاين، اي اس بي اي بيز لاين فارماسيوتيكال انجينيرنج جايد اللي هو فوليوم 3 الريسك بيز مانيفاكتشر فارماسيوتيكال برودكت. طبعا يعني بتقدروا ترجعوا للاي اس بي اي وتشوفوا هذا الجايد لاين وتاخذوا هذا الميزان تبع وين ببلش البرودكت يكون هازارد حسب البي تي. جو اهيد sorry. Okay. So in this point, Azierta make us a study, okay, and this study has been published in different pharmaceutical magazines in Europe. Some of them with very high reputation you can find in some pharmaceutical magazines. And we studied the implication of the PD calculation as a special limit for the research analysis in shared facilities. And finally the study, because we have made thousands of reports, we decided to see if the PD values was related with the anatomical, therapeutical, chemical. Okay, to check if always the high risk products are always antineoplastic or sex hormones or whatever. This was the study. We try to study. We take 1,200 active ingredients, and with the PD values, we check in which was the relation with anatomical, therapeutical, chemical. Okay, this was the study that we done. Here we have the banding when the group one is very low risk. Group 2 is have a little more risk. Finally, 4 and 5 are especially 5 are products with very low PD value, and we can consider like very product that we have to manage with very carefully. Okay. So with this 1,200 products, okay, we check in which therapeutic category was okay. We have percentually in which kind of therapeutic group was, and okay, this is the conclusion of the study. When we go to the group 1 of PD with very big PD value and very low risk, okay, we see that for example, we have products in all the categories. The same in group 2, okay. We have, for example, in group 2 that is considered that is a very low risk. We have antineoplastic and immunomodulator agents. We have some products of genitourinary system and sex hormones. Okay, so we check that. Okay, and this is the more
danger products. Okay, so you can see that we have in each therapeutic classification, we have products that can have a very low value of PD and high risk. It's not only antineoplastic, it's not only sex hormone. You can have a product in class nervous system that can have a very low PD value and have a high risk. You can have a respiratory active ingredient in class R that you have also a very low PD value and high risk. So we have to finish with the concept that was before 2015 that we talk about hormones, cytotoxics. No, we have to talk. We have to take each active ingredient and we have to check which is the PD value, and with this PD value we can define that is a product that have a very low PD value, so they have a high risk, toxicological risk, or not. So we cannot speak more with like hormones, like and cytotoxics or whatever. We have to take active ingredient by active ingredient and check which is the PD value and which is the real toxicological risk related with each active ingredient. Yes, I want to interfere here دير. تأكيدا لكلامي اللي قبل شوي، ما فيش كاتيجوري صيدلاني أو عائلة صيدلانية بقدر أقول هاي سيف وهاي مش سيف، فبالتالي لأنه فيها برودكت سيف فيش هيك. هيو كاتيجوري 4 قدام، كاتيجوري 5 قدامكم اللي هو أخطر إشي، اللي هو أقل من 1 مايكروغرام بير بيرسون بير داي. ومع هيك اذا بتلاحظوا ما في ولا عائله صيدلانيه ما كان فيها بعض البرودكت اللي كانت قيمهم اقل من 1 مايكروغرام. في بعض البرودكت عندهم كانت اقل من 1 مايكروغرام. ما في قواعد هون، فبالتالي ما فيش قانون بيعمل لي بندلينج زي ما كنت اعمل من قبل. لازم اشتغل اي بي اي باي اي بي اي، اي بي اي باي اي بي اي. كل اي بي اي رح تكون مختلفه عن الثاني، وكل اي بي اي يمكن تعطيني رقم انا مش متوقعه. اوكي، وهذا اللي عم بيصير معنا من تجربتنا. في بعض المستحضرات تتقن ولا حدا بفكر انها مش سيف، تطلع قيم الاي دي اي تبعتها جدا جدا واطيه. Okay, this is the reason when we go, they say that okay, the toxicological values should be established for all the medicinal products, because all medicinal products theoretically is not related with the therapeutic class, and you have to check each active ingredient. Okay, for example, systemic hormonal preparation without sex hormones and insulin. Okay, you can see in the red part of the light that you have products in each group. Okay, you have some products with low risk, and you have also products with a high risk. 23% of this kind of product have a very low PD value. So okay, so you can see some of them in the like the hypothalamic hormones or thyroid hormones. Genitourinary system and sex hormones, the same. Always we have heard that the sex hormones, you need a dedicated each active ingredient of this therapeutic group. You see that only 50% of them are very low PD, have very low PD values. Okay, and there are some of them that more than 20% that is product that has very big PD value and it's not a risk product. So we cannot talk about hormones like very potent products. No, you have to go product by product, okay? Antineoplastic and immunologic agents, okay? The same, only when you go, you have more product in group 1, that is product with very low risk,
more than in the group 5, that is the product that they have a very big, very few PD value and a very high risk. So the same, you have to go active ingredient by active ingredient. Nervous system, okay, the same. Okay, there are some products, okay, that are in group 4 and 5, and others big one and in group 1 and 2. But then also you have some products with low values. Sensory organs. Okay, here you have this is the group that have more products with more active ingredients with low PD values. Okay, 30%. Okay, nobody have dedicated plans for sensory products. Okay, but products like nafazolin, all the latanaprops, acetylastine, all these kind of products are very high potency products. So yes, have a big percentage of products with very low PD value. Okay, so respiratory system, okay, the same. You have products with low value and products with high value. Okay. What is the conclusion that we see after analyzing 1,200? That it's not possible to estimate the danger of toxicity of fatty only by the therapeutic group. That not all the substance with a high or very high toxicity level correspond to expected group size hormones and cytotoxic agents. And not all of this therapeutic group are highly hazardous. It's necessary to perform toxicological and pharmacological evaluation every single active ingredient for irrespective of the group is belong to. And the technical and operational method to prevent cross-contamination is not related to the therapeutic class. It is related with, must be studied active ingredient by active ingredient. Okay, this is the main conclusion of this study. And this is the conclusion, and this is the objective of this new, this is the main thing that we have to take in consideration. That is the main reason of the change of the GMP, the change of the GMP. Yes, there are countries, they take time to change the mentality. In Europe, takes years to change the mentality, but now the companies know that they have, and the authorities know that. So, yeah, but yeah, in some countries we continue with the old concepts that we have before 2015. Okay. Okay. The third question that is answered by the European agency say that how should manufacturers use the toxicological values? Okay, it's important for the cleaning limits, but it's not only for the cleaning limits. Okay, you have to make an important document. In Europe, you need this document that is a quality risk analysis. Okay, related with the product that you are manufacturing, and to check if you have the correct organizational and technical control measures that are related with your product that you are manufacturing. One of the technical control measures are the cleaning validation, but it's not the only one, okay? And you have to make a risk analysis to check if you have all the technical and the organizational control measures to related with the product that you are manufacturing, okay? Independently of the therapeutic class that you are manufacturing in your manufacturing plant, okay? Yes. I want to interfere here. Yeah. يا جماعة هذا السؤال كثير مهم لأنه زي ما حكينا احنا بناخذ هاي الداتا وبندخلها عندنا بمنطقتين اساسيات. المنطقه الاولانيه الكلينيك فاليديشن، وهو رح يحكي باستفاضه عن هذا الموضوع. المنطقه الثانيه اللي هي موضوع الريسك اسسمنت لتصنيع الهازارد برودكت على الشيف فاسيلتي. اي برودكت عندي
ضمن الهازارد كاتيجوري اللي حكاهم البيرتو، او ضمن الهازارد كاتيجوري اللي حاططهم الدبليو اتش او، لازم تعملوا له ريسك اسسمنت. وهون عم نحكي عن يعني انت قبل ما تصنع هذا البرودكت على الشيف فاسيلتي مطالب انك تعمل ريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت هذا بيشمل 3 عوامل اساسيه. العامل الاولاني اثر هذا البرودكت اذا طلع على الانفايرمنت، العامل الثاني اثر هذه الماده الهازارد على الاوبريتور اللي موجود عندك، والعامل الثالث كيف انت بتمنع الكروس كونتامينيشن. معظمكم بيروح بفكر بس بموضوع الكروس كونتامينيشن، بفكر انه لو عنده كليننج فاليديشن او كليننج فيريفيكيشن هذا كافي، هو خلص سكر لحاله وانه سكر هذا الطابق. ابدا ابدا، الموضوع مش بهالبساطه، الموضوع كثير اصعب من هيك. الموضوع فيه تفاصيل كثيره. الماده من لحظه دخولها عندك كماده خام، اوكي، من لحظه وصولها المنشاه حتى لحظه خروجها از فينيشد برودكت لها بروبورشنز معينه وعندها كنترولز معينه، وهي الكنترولز تكنيكال واورجنايزيشنال، بمعنى انه في بعض الكنترولز انا بعملها خلال العمليه، وفي بعض الكنترولز هي كوميتمنت من الاداره العليا، لها علاقه بطريقه اللبس، لها علاقه بالريسبيراتوري سيستم، اشياء كثير مدهش قديش في تفاصيل بتكون في الريسك اسسمنت. فانتم كثير محتاجين تفكروا برا منظومه انه انا عندي كليننج فاليديشن فانا مسكر حالي. ابدا 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 مش هيك الموضوع. الموضوع له ابعاد، الموضوع تقارير طويله ودراسات مش سهله، والشركات اللي جربت هذا الابروتش او اشتغلت على هذا الابروتش بتعرف قديش الدوكيمنت اللي بتطلع كبيره وقديش حجم الكنترولز المطلوب منها انها تطابق معاه عالي. بس انت مش مسموح لك تصنع برودكت انت عارف انه هازارد، حتى لو الاثوريتي مش مصنفته هازارد، انت عارف بالاي دي اي ليميت تبعته انه هازارد، مش مسموح لك تصنعه على الفاسيلتي قبل ما يكون عندك بروبر. I'm finished here. You can go ahead. Okay. Again, okay, we have here, this is very important. When you need dedicate, depending on the level of risk, it may necessarily dedicate premise and equipment, facilities, and they say the 3 reasons that you need to have dedicated facilities, okay? In the chapter 3 and 5, you can see that it's described some technical measures and organizational measures, okay? Dedicate for dedication and segregation, equipment, utilities, procedures, okay, to prevent the cross-contamination, okay? This is described in the GMP, and also is, as I said before, it's an important document, the pharmaceutical engineer guideline related with risk map, okay? But they are talking about dedicated facilities. There are some confusions. What is dedicate and what is segregation, okay? And when we go to the, okay, say that time you need to, in the European GMP, there are another point dedicated for what is the meaning of that of heating system. It might be research to isolate certain utilities from this from other areas. They explain what is dedicated and segregation, okay? But I think that the best document that is related what is dedicated and what is segregation say that you can have in the worst case, the worst case that is beta-lactamic product, you can have inside of one building, one area dedicated to manufacturing penicillin, but you have to show by your risk analysis, by your everything that is completely separate from the other areas of the facility. But it's a good definition what is dedication and segregation. Dedicate facilities is not always, it's not to have independent buildings. You can have inside of your manufacturing plant an area that could be totally independent,
but inside the building, you have the utilities, you have your material flow, you have your personal flow, you can have everything, and you can show that really is an area independent from the rest of the building, but not, you don't need to have two isolated buildings when we are talking about dedicated manufacturing facilities, okay? There are, in the JMP, okay, there are another kind, they explain what is also what is dedicated. In this case, it's not a physical dedicated measure, it's a time, an organizational measure. You can dedicate some part of the manufacturing facility or a self-contained production area by a campaign basis, okay? It's dedicated by a separation in time, followed by a cleaning process of validated effectiveness, okay? So dedicate is not always to have another building. You can have sometimes, you have, if you can show and your risk analysis and your cleaning validation and everything, you show that you can have a campaign basis, you can, this is another kind of have a dedicated facility, okay? Yeah, I want to interfere here. يا جماعة بس عشان نعرف الكامبين، عشان ما لأنه إحنا عندنا مفهومين. الكامبين بالنسبة لكثير من الشركات هي إني أنا بصنع مجموعة من باتشات من برودكت معين ورا بعض خلال فترة زمنية محددة. نقطة. هلا نشيل النقطة، نحط فاصلة ونكتب إنه إحنا ما بنصنع بنفس الفترة الزمنية مع تصنيع هذاك البرودكت الهازارد. هلا أنا بحكي عن هازارد برودكت، مش أي كامبين هازارد برودكت. ما بنصنع بنفس الفترة الزمنية في المنطقة الإنتاجية أي برودكت ثاني، يعني ما بينفع يكون في أي برودكت ثاني في المنطقة الإنتاجية. أوكي، فأنا مفرغ الإنتاج تبعي تماما. عندي سويت جرانيوليشن فيه 4 غرف جرانيوليشن، واحدة منهم عم تشتغل على هازارد برودكت، بس ال3 الثانيين فاضيين، مش فيهم شيء، فاضيين تماما. اوكي، هذا معنى الكامبين. لما بحكي اني انا بدي استخدم الكامبين as a tool for dedication، يعني انا بدي استخدم فكره الكامبين بدل ما اعمل dedicated facility. فبنفس اللحظه ما بيكون عندي ولا اي مستحضر ثاني. بعد هيك بعمل عمليه كليننج هارش وانتنسيف كليننج يستتبعها بالضروره كليننج فيريفيكيشن. حتى لو انا عندي كليننج فاليديشن عادي الطبيعي تبعي اللي بعمله دائما، اللي بيشمل كل البرودكت، وانا عندي راي اصلا انه هذا البرودكت مش لازم يدخل بالكليننج فاليديشن لانه هو بنعمل له فيريفيكيشن اجباري بعد كل كامبين. بعد ما اعمل الكليننج الهارش تبعي باخذ فيري انتنسيف سامبلينج فور فيريفيكيشن مش فور فاليديشن بيربوسز. كل مره بدي اصنع الكامبين تبعت هذا البرودكت بدي اعيد اخذ الفيريفيكيشن سامبل، عشان هيك ما بصير اسمه كليننج فاليديشن. ما بصير فاليديشن وخلص بمشي طريقه طبيعيه، لا هو بضل فيريفيكيشن. ولما بحكي انتنسيف سامبلينج يعني يا جماعه ارض وجدران والماكينه من برا والجريلات تبعت التهويه والميزان اللي بالغرفه والاثاث اللي بالغرفه وكل التفاصيل اللي موجوده في الغرفه، يعني فيري انتنسيف سامبلينج عشان اقول انه انا يس الكليننج تبعي كان كويس وفيريفايد وتمام، يلا يا برودكت يا نون هازارد برودكت يا جنرال برودكت نقدر ندخلك هلا على الانتاج. بس هاي النقطه خلينا نتفق عليها على تعريف الكامبين كثير مهم، لانه لما بحكي عن كامبين للهازارد برودكت مش معناته انه مجموعه باتشات بصنعهم في فتره زمنيه محدده ورا بعض، بس بيكون في المنطقه الانتاجيه الثانيه عم بنشغل البرودكت الثانيه، لا مش مسموح. اوكي. Or you can have also, is another technical measure that is explained in the EMP, in the chapter 3, is that you can have dedicated of equipment, dedicated of products, of product contact parts, or dedicated of selected parts, which are hard to clean, dedicated of maintenance tools, okay? So the EMP also say that you have another kind of partial dedication of rooms, or equipment parts, or accessories. So, but all this, everything have to be described in your risk analysis, in the risk of the product that you are manufacturing, have to be documented. That's very important. And it's
when you take this kind of decisions, have to be basis in your risk analysis and in the product that you are manufacturing and in the risk of the product that you are manufacturing. Okay, and these risks are basic in objective value, that is the PD value. Okay. Okay, there are another important point when they talk about dedicated facilities that is related with the cleaning validation. Okay, you can see the third point really they are talking about the cleaning validation. Okay, what was the difference kinds of calculate the limits of cleaning validation before October 2016. This was mainly the different concepts or different kinds of calculate the cleaning validation limits. And after October 2015, this was the concept that have to be used. This is something that we can explain in another web seminar in detail how with different examples, but okay. But now you can see that after October 2016, what was approved, the Annex 15 of the GMP, the PD value have to be included in the calculation of the cleaning limit. Okay, you can see that the relevant ratio limit derives from the toxicological evaluation. Okay, so now if you can see in the formula, the PD value are included in the calculation of the cleaning limits. Okay, what happened in the past, for example? Okay, in the past, if we use one of the criteria, okay, for example, the third, that is the 1000 part of the lowest lows, we take, for example, that the aspirin that is a product without any risk, because you can see that they have a very high PD value, have the lowest cleaning limits was ridiculous. Okay, and the riverine that have a very low PD value have a bigger cleaning limit using this criteria that, for example, the aspirin. Okay, so was not very this criteria was not very realistic. Okay. Okay. This is can I illustrate? Yes. Please. Okay. بس هو يا جماعة احنا الطريقة اللي كنا نحسب فيها الماكو اللي هو الماكسيموم allowable carry over limit كانت على انه احنا في عندنا 4 معادلات لغاية 2015، واحدة منهم على الثيرابيوتيك دوز، واحدة على الفيجوال، وواحدة على التدريب. بعد هذا الحكي نضاف لهم القيمة اللي مبنية على البي دي اي ليميت. هلا واحدة من الايرونيز اللي كثير فظيعة انه مثلا الكليننج ليميت كانت تختار للاسبرين اوطى واحدة تطلع حسب هدلاك الحسبات، مع انه الاسبرين از فيري سيف والبي دي اي تبعته از فيري هاي، بينما مثلا الريبافايرين اللي هو اصلا برودكت هازارد وله اثر على الفيميل كثير عالي وبده ريسك اسسمنت كثير عالي عشان تصنيعه، بتلاقي مثلا هو انتي فايرال، هذا الريبافايرين مثلا يطلع الكليننج ليميت تبعته واطي لما نحسبها على الماكو بالطريقه الطرق الاربعه القديمه. فما كان هذا الحكي ساينتفك بيز ابروتش، وفعليا الاي اس تي اي والايما اعتمدوا انه هاي الاربعه ليميت اللي كانت موجوده هي اربيتراري عشوائيه، يعني ما كان لها ساينتفك بيز بدعمها، فعشان هيك هم اضافوا لها القيمه اللي مبنيه على البي دي ليميت اللي مبنيه على السيفتي اوف ذا بيشنت ات ذا اند اوف ذا داي. بس حتى هاي هلا هي واحده من 5 او من 4، في واحده طلعت لوجيكال، بس فعليا بالمدى الطويل غالبا ما راح يضل غير البي دي هي اساس عشان احسب معكم، يعني لسه ما في شيء لهلا، بس يعني غالبا هذا التوجه العام. Okay, this is a very nice example. Okay, this compare
compare the one criteria, for example, the 10 ppms that was sometimes used for cleaning validation, the MACO, and the new concept that they use, the PD value. Okay, you can see really the PD value, the cleaning limit was really lower only when you have products with high risk. In the other case, when you use the formula, the PD, the cleaning validation limit is upper of the other criteria. So many companies they are following the more conservative. They are following in sometimes because if they have not. They are using sometimes when the PD value say that there are no risk and the PD value was the cleaning validation limit was upper the traditional criteria. Many of the laboratories maintain the criteria, the old criteria. But when they are using products with high risk limit, yes, they have impacts. They have a very big impact in the cleaning limits. I don't know if you can understand, if you can explain this graphic. Just a minute here. الفكره الاساسيه يا جماعه انه في ناس كثير كانوا بيعتمدوا على السنتي لحتى يطلع معهم الكليننج ليميت، وكانت تطلع الكليننج ليميت كثير 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 واطيه. وهذا نفس الحكي في التكسولوجيكال، كانت تطلع الكليننج ليميت كثير 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 واطيه لدرجه اني انا ما بلاقي لها ميثود حتى اعرف اقدر اشتغل عليها. بينما لما كانت تطلع لما عم تطلع الليميت على البي دي اي ليميت، عم تطلع ليميت منطقيه لها معنى، وايجاد اناليتيكال ميثود لها كانت بعتقد تكون اسهل كثير وافضل كثير. go ahead dear. Okay, so finally, if you have if the limit of quantification of your cleaning analytical method is bigger than the cleaning limit, you have to have a dedicated strategy must be followed. Okay, you have to dedicate some equipment. You have to dedicate some. Okay, so yes. So this is important. يعني هاي النقطة كتير مهمة وحكيناها إذا بتتذكروا من قبل. لما بيكون عندك الليميت اللي عم تطلع معك مش قادر تلاقي لها اناليتيكال ميثود وتعمل فاليديشن للاناليتيكال ميثود، معناته هذا البرودكت بده ديديكيشن. اوكي، الموضوع بايدك. يعني قد ما طلعت الليميت واطيه، ايجاد اناليتيكال ميثود لها وفاليديشن لهي الاناليتيكال ميثود بطريقه سليمه وصحيحه، هذا عقده. اوكي، فاذا ما قدرت تحققه انت مضطر تروح تعمل انفستمنت، وانفستمنت كبير بالديديكيشن. يا اما بتعمل ديديكيشن بمنطقه، يا اما بتعمل ديديكيشن زي ما حكينا بماكينه او بغيره. Okay. Then there's another question is what competence are required for the person that developing these toxicological values? Okay, they have to be a person with adequate expertise and experience in toxicology and pharmacology. Okay, so it's not, this PD value cannot be done by one person that take the value that is in some values that are in internet and okay, I make their own formula, and no. It's very important that the values and the report must be done by toxicology with the experience, with accreditation, and you must be the curriculum of this person must be with the report. So because it's very important, because this value is going to decide your cleaning validation criteria. It's going to define your risk analysis. It's going to decide if you can or not manufacture one product in one area. So at least in Europe,
the first thing that when they look the report is which person has made this report, okay, and which is the accreditation and which is the experience of the person that make this report, and the curriculum has to be clearly with the report, and they have to be signed by the expert. Okay. اوكي. هون انا بس بدي اتدخل معلش، لانه السؤال الازلي اللي عم نساله بقدر احسبها عندي؟ لا، ما بوتوم لاين ما بتقدر، لانه الجوردن اف دي اي، السعودي اف دي اي، الدبليو اتش او برفض انك انت تحسبها عندك داخليا، لانه في كثير كرايتيريا عاليه لتقييم الناس المسؤولين عن الحساب، وفعليا حسبتها عندك في داخل المؤسسه احيانا كثيره بتعطي انديكيشن انه انت بدك توطي، بدك تعلي الليمت، فانت بدك تعطي ليمت اعلى من الحقيقي. وللاسف احنا عندنا تجربه مش موجوده قدامي حاليا بس بقدر ازودكم فيها. في عندنا شركه قررت تحسبها وحسبتها، فحسبت القيم طلعت 80 90 ضعف الحقيقي، يعني غلط تماما. ففي كونسيدريشن كثير بياخذها الشخص السيكولوجيكال اللي بيعمل عمليه الحساب، لانه مش اي حدا بيقدر يعمل عمليه الحساب، وفي كرايتيريا وفي كواليفيكيشن محدده، حتى هو لازم يكون عضو في بوردز معين. فمش بس عندهم في اوروبا ممنوع انت تحسبها، ولازم يكون في accredited وكواليفايد بيرسون يحسبها. حتى عندنا انا عندي اكثر من كيس، عندي كيس في الاردن وعندي كيس السعوديه، وعندي كيس كثير كبيره بمصر. للاسف بمصر حسبوا حوالي 350 مستحضر، وكلفهم مبلغ يعني كلفتهم الحسبه كثير، لانهم هم they recruited internal psychologists من داخل مصر، وللاسف دبليو رفضهم كلهم. وانا بحكي عن دبليو اتش او، يعني لسه ما بحكي على الناشونال اف دي اي. فالسؤال الدائم والابدي، احسبها عندي؟ ما تحسبها عندك الا اذا بتقدر تكومبلاي مع الكرايتيريا تبعت اللي بيطلبها الاوروبيين. ونصيحتي الكرايتيريا اوكي رح يكلفها الحسبه عندك رح تكلفك اكثر ما انت تشتري. اوكي جو ahead. Okay. For example, in Europe, there are the main toxicology person are member of Eurotox, okay, or are member of the European Registered Toxicology. So they are different, but the two main accreditation or certification are to be a member of the European Registered Toxicology and be an Eurotox individual member, okay? If the toxicology are member of these kind of associations and has been approved because they have the experience to be member of this group, okay, this is we consider that this person have the experience to sign it and have the criteria to make this kind of reports and to define the values. Okay. This is how it looks. In the left is the document that is in internet also. It's approved in 2014. Was the first document approved, and they explain what have to be included in the calculation in the chapters that have to be considered in the calculation of the PD value. Okay. This is again the data have to be done by relevant experts and to be available on request in person of the manufacturer. Okay, if this is something that has been happen. It's not frequent, but could happen that some health inspector call us to check to clarify some point or some criteria that has been defined in the report. So has to be perfectly defined, which is the company, which is the person that have signed the report. So if the health authority have any doubt or want to be clarified what's the criteria, first
everything is documented. And finally, as you can see, in the next 3 is the summary of the expert curriculum. They can call or they can make a message to clarify any doubt that have with the report. Okay. And finally, this is the conclusions. This is the end. If this is the important things, it is no longer necessary to speak of high potency cytotoxic formal product, but rather of objective toxical risk value. Okay. The criteria of compatibility segregation must be supported by a risk analysis. Vale. The change in the accepted criteria clinic limit incorporate toxical values. Okay. And the cleaning validation is an important criterion in the risk analysis of cross-contamination. The management and the business development and all the people, quality, of course, quality assurance, manufacturing, the QP, they need to know clearly what type of products can be manufactured in the plant and which require special requirements. And this is something the engineer of new plants, area of equipment must be oriented to what type of product are you thinking on, what kind of product of risk have this kind of product that you are going to manufacture, and which technical and organizational measures are appropriate. There are a lot of engineers and companies that they make a solid plan, always the same, with the main corridor, with a compression area, with the granulation area, and they didn't think in which kind of, they didn't have in main what is the risk of the product that is going to be manufactured. They are thinking that you are going to manufacture capsules or tablets or sachets, but they are not really thinking in which is the risk of the product that can be manufactured in this plant. If you have in mind that you are going to manufacture high risk product, you have to take this consideration in the engineering of the new plants, in the area and in the equipment. Okay, so this is very important also. Yeah. هون أنا بس بدي أضوي على بعض المناطق يا جماعة. موضوع أعمل بندلز وأقول الهرمونز أنا بصنعها بريسك اسسمنت وغيره أنا ماليش علاقة وبديش أشوف باقي البرودكت اللي عندي وأنا متأكد من السيفتي تبعتها بصار ولا ظهرنا خلص ما بنقدر نعتمد عليه. هذا الحكي كثير مهم عشان تحددوا الكليننج ليميت. التوكسولوجيكال فاليو لازم تكون مأخوذة بعين الاعتبار بالكليننج ليميت. بنصحكم كثير خاصة الشركات اللي رننج لما تيجوا بدكم تحطوا قائمة البي دي اي ليميت اللي بدكم تشتروها او اللي بدكم على اساسها تعدلوا الكليننج فاليديشن تبعكم او تقرروا انه برودكت بدنا نعملها ريسك اسسمنت. هذا الحكي لازم تاخذوا بعين الاعتبار حتى البرودكت اللي بالبايب لاين. ما تتركوا حالكم محددين برودكتس وعاملين مشاريع وداخلين في كليننج فاليديشن وبعدين البرودكت اللي بالبايب لاين اوبا انا عندي برودكت حضرت اسوء من كل اللي طلع من قبل، يدخل لي بعد سنه ويخربش لي كل الدراسات اللي انا تعبت وحطيت فيها انفستمنت كثير عالي. فالبرودكت اللي بالبايب لاين بدها تتاخذ بعين الاعتبار بهذا الكلام. واخر نقطه وهي احنا كثير بنواجهها باجون، لما بتعملوا فيزيبيليتي ستدي وماركت ريسيرش للشركات للتوسعات اللي بتعملوها او الشركات اللي لسه تحت الانشاء، ما بتاخذوا بعين الاعتبار ابدا 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 تفصيلات الخطوط. ما بيكون معكم في كثير من الحالات حدا فاهم انه هذا البرودكت ما بتصنع على نفس اللاين اللي انت ناوي تشتريه، او بده بروكوشنز معينه، او بده قوانين معينه، او بده ديديكيشن من نوعيه معينه. احنا بناخذ بندلز وبس بنشتغل عليها لانه معظم الناس اللي بتشتغل بزنس ديفلوبمنت ما بتعرف التكنيكاليتي تبع الكومبلاينس. راي الكومبلاينس كثير مهم لما بتوسع، راي الكومبلاينس كثير مهم لما باخذ قرار اني بدي افتح شركه ادويه اساسا. يعني القصه مش بس شو الماركت شير وقديش بدي ابيع وهذا البندل كبسولات وهذا البندل تابلت وهذا البندل ليكويد، فبالتالي تعالوا نجيب ماكينه خلط وماكينه تعبئه وماكينه كبس وماكينه كومبريشن وكوتينج. لا، الموضوع اعمق من هيك لانه انا بدي ادخل بتفصيلات الماكينات وتفصيلات المواد والريسك تبعها. Go ahead. Yeah, okay. This is finally the service that Agon and Azierta are offering. If you have any issue with cross-contamination, we are just doing PD report with risk analysis, cleaning validation.
related with safe and health, the OEL, the OEL banding, risk analysis, measures, containment solutions, concept design for new facilities, includes concept of cross-contamination and security and health. If you need to have a European GMP certification, a voluntary European GMP certification is something that we are also managing with Agon for different customers. And some new regulation, if you have any doubt with them, with elemental impurities, with factors and leachables, impurities characterization, nitrosamines, organic and mutagenic impurities, is something that Agon and Azierta can offer for you, for the customers. Okay, so only to take in consideration that. And thanks for the opportunity to give this presentation. If you have any question, of course, I can answer. We have I will try to answer. But it's something that for me it's a topic that I have worked in the last year, and it's a topic that I like it so much because I was, as you talked in the beginning, I was a plant director of a hormonal plant, okay, in Chemo. Yeah. Several years I was the QP and the plant director. It's something that I would it's something that I have been involved in all these things in the last 10 years so much, and I think that now this is a objective criteria. This is something reasonable. This is so yeah. I think that yeah, I believe that this is a good criteria for define which is the kind of product you have you can manufacture or not in a manufacturing plant. The cleaning, the cleaning criteria, all these things is something that we have made several thousand of PD reports, hundreds of risk analysis of cleaning validation, and I think that is a good criteria. Yeah. Yeah. Okay, so any question? Yeah, the first question is BDE value, how to calculate. حكينا الكالكوليشن شوي معقدة وطويلة ومحتاجة تكنولوجيكال. يا جماعة عماد فاحنا ما بننصحكم انتم تقوموا بعملية الكالكوليشن نفسها. يمكن اذا محتاجين تاخذوا تريننج اكثر على كيف بتتم الكالكوليشنز ممكن نحكي مع عزيرتا في تريننج مفصل على الكالكوليشنز، بس هي صعب انتم ينقبل منكم انها تو بي كالكوليتد عندكم في المؤسسات. السؤال اللي بعده the next question here, is it required to make a risk assessment for each individual product or can be made for more than one product? يعني if I have 3 hazard products, do I have to do risk assessment for each one of them? No, you can make in global. One. Yeah. هلا I would like to add to that لمحمد صالح دكتور. هو أنا بس بدي أضيف على هذا الكلام، يمكن بنصحك تعمل أكثر من واحد لو إنه في إشي منهم high risk وفي إشي low risk، فكل ما ارتفع عندك الريسك الكنترولز بدها تزيد، فإذا بدك تقلل الكنترولز على بعض البرودكت الثاني ممكن تعمل ريسك الثاني، بس زي ما حكى البرتو أنت بتقدر تعمل على أكثر من يعني على أكثر من البرودكت one risk. The next question here is, what is the most critical part that should be covered and studied in each risk assessment? This is a good question. First, this is something that you have to know which is the risk of the product that you are manufacturing your manufacturing site. Okay. First, you have to identify. You have to have the value of the products that you are manufacturing in your manufacturing site. So you can have first you can have an objective value. Okay. Then you have to make the risk analysis and check your technical and organizational measures that you have in place. One of them are the cleaning validation, but it's not the only. Yes, there are several. You have to check if you have your air system, your gowning system, your material flow, your personal flow. You have to check that is accord with the kind of product that you are manufacturing.
Also, a very important thing also that we are just doing for several customers is make measure of the active ingredient in the air. For example, for cross contamination, it's not important. It's not important the quantity of active ingredient that is inside the room. This is important for health and security, and it's important for the operator. Yeah. But we can measure the active ingredient that is in the main corridor, that is in the going, that is in the cleaning area. So this is something that we are just also doing for some customers to support the risk analysis. Basically, it's that first to know which kind of product you are manufacturing, then check which measure, technical and operational measures do you have that is enough or not for the kind of product that you are. If you want, you can also make some measures to check that is that support, make more support your risk analysis. اوكي. انا كمان حكيت قبل شوي يا محمد انه يعني بالاضافه لجواب البرتو، انا حكيت قبل شوي انه هي 3 معايير اساسيه، كل معيار تحكيها انت في عندك الاف الخطوات اللي بدك تطلع عليها، وزي ما حكى منها الاتش باك سيستم، منها المي، منها بس هي بشكل اساسي انا بدي اطلع على الانفايرمنت، وطلعت الهازارد برودكت على الانفايرمنت، الامباكت على الاوبريتور، والكروس كونتامينيشن. The next question here is when you have facility that share both pharmaceutical and cosmeceutical products, the highest maximum dose will be the following cosmeceuticals, not the pharmaceutical products. How much do you consider the DD max? No, in Europe you cannot have in the same facility, in the same equipment, you cannot manufacture pharmaceutical product and cosmetic products. ونفس الشيء جوابي انا كمان دكتوره، as per الجي اف بي اي، as per السعودي جايد لاينز، انت ما بتقدري تكون عندك كوزموسيتيكلز وفارماسيوتيكلز، فبالتالي حطيتهم على نفس المكان في الكلينينج فاليديشن، وتدخليهم على نفس الكلينينج فاليديشن مش مسموح، مش مقصود. You can have a specific area for cosmetic, and you can have a specific area for pharmaceutical inside the building, but you cannot use the same area for cosmetic and pharmaceutical. Yes, it's the same regulation here, Alberto, in Jordan and in as per also the Saudi guidelines, the Saudi and the Jordanian guidelines. They say you can't have the same on the same line. And for cosmetic didn't apply. They have different criteria and didn't apply these guidelines. Okay. Yes. هلا كل الجايد لاين كلامه مضبوط 100%. كل الجايد لاين تبع الهازارد تبع كل حسبه الكلينينج فاليديشن مش بهاي الطريقه بتتم في الكوزموسيتيكلز. فانا برايي انه احنا انت عم بتصعبي الامور كثير على موضوع الكوزموسيتيكلز على نفس اللاين. The next question, can you advise if we need to wear special uniforms when receiving the products in the warehouse? No, it's internal. If the person that is in the warehouse is not going to enter in a cleaning area, is not going to enter in a sampling area or in a dispensing area, you can. It's more related with security that is with that GMP concept. Yeah, it's a safety aspect. فعليا هو كلام البرتو 100% مضبوط. اذا احنا بنحكي عن التعامل مع هذا البرودكت، حتى لو انها هذا البرودكت انت في المستودع لما بتقبلها ما بتفتحها، ما بتتعرض لها، فبالتالي ما في سبيشال بريكوشنز، هو اللباس المتعلق بالسيفتي اكثر. I have another question here. How much does it cost to get a BDE for one API? This is something that you have to ask to Agon. دكتورة لازم تسألينا نحن. بعتي لنا الاي بي اي لانه بسلك من اي بي اي لاي بي اي. بعتي لنا الاي بي اي اللي بدك تستفسري عنها بنجيب لك سعر من ازيرتا. تكرمي. Another question here. Is there a theoretical relationship between BDE and OEL? Can we say an API with band 5 would likely have a low OEL? This is a very good question. Very good question. That's
confusion sometimes between the I explain which is the basic of the PD and which is the objective of the OEL. Theoretically, when you have a very low PDE value, the OEL also is low, but the calculation is different. You can find that one is related. You have to take in consideration that the OEL is related with basically with the inhalation way. So, and the other was related with dosage form, basically oral or intra. Any route of prescription, يعني it's either oral or dermal or dermal or I don't know the way by sterile product, whatever. Yeah. No, it's not. It's if you have a risk product, the normal thing is that it's a risk product also for the PD value, for the PD and the OEL, but it's not a theoretical, it's not a direct relation, and you have to check product by product, active ingredient by active ingredient. وأنا هذا كمان رأيي دكتورة لينا. برودكت باي برودكت وكيس باي كيس، لانه ما في دايركت ريليشن شيب تودي من واحد للثاني ساينتفكلي ابروف، فبالتالي ما بقدر اعمل هذا البندل كمان. Another question here, it's the same question actually, is the OEL value should be more than the BDE value, there is no direct relation. كمان سؤال, another question, from a regulatory point of view, a manufacturer is obliged to assess risk based on BDE only? For cross-contamination, yes. You have to take, one of the criteria that you have to take is the PD value, of course, because the PD value is the criteria that is going to define the risk of the product that you are manufacturing in the manufacturing site. So, yes, your cross-contamination risk analysis, yeah, you have to take in consideration. You need to know which product, the risk of the product that you are manufacturing in the manufacturing site, and then you have to check your technical measure, your organizational measure with your everything. But first, your cross-contamination, the point of to start is to know which kind of product are you manufacturing or you are thinking to manufacture in your site. Okay. كمان أنا بأكد كلام ألبرتو دكتورة، وبقول إنه البي دي إي ليميت واحدة من أهم الكرايتيريا. بعد ما أطلع من البي دي إي بنزل درجة وبروح على أي برودكت مصنف as hazard من ال WHO، لأن في برودكت مصنفة بعينها as hazard من ال WHO. كمان هذه ممكن تكون ريسك على المستحضرات الثانية اللي في البلد. Another question, for a facility that is already dedicated for cytotoxics, shall I calculate the BDE for each product? Yes, of course. This is a good question. Of course, yeah. And you will be surprised. You will be surprised because probably you will have in the same facility product with low risk and high risk, and because you have considered as a therapeutic group cytotoxic that all the products that is cytotoxic are very high risk product. When you analyze product by product, you will be surprised that you are missing product with low risk with high low risk. أنا كمان بأكد على الكلام أكرم، وبأكد كمان إنك أنت مش بس محتاجه عشان تعرف الهازارد كاتيجوري عندك في المؤسسة، أنت محتاج تحسب البي دي إي عشان الكلينيك فاليديشن. حتى لو إنك سايتوتوكسيك بلان أنت محتاج to establish your clinic validation، فمحتاج تعرفهم كمان وتقدر تتعامل معهم. Another question here, the effect of the product on people varies from person to person, and how it can be observed by risk assessment. Example, someone has allergic for some product. Well, okay, as you know, beta-lactamics is another kind of product that is the more allergic product that you can have a septic shock. So in this case, yes, you have a dedicated plant, a facility plant.
And this is also related with PD values, and well, in the when you make the PD report, you have to check. One of the points that you have is the capacity to be allergic or not. But this is very important for the OEL value, because if the active ingredient can be allergic by the inhalation, there can be a PD value, normal PD value, but because the product is allergic by inhalation, the OEL could be very low and could be a could be a risk product. So اوكي. انا بدي اشرح شوي عماد اكثر من ما حكى البرتو. انت الريسك اسسمنت ما بيعطيك الافكت على كل شخص، انت بتعتمد اصلا على البي دي اي فاليو. البي دي اي فاليو هي القيمه الاساسيه اللي انت ما بتسمح بالزياده عنها، والبي دي اي فاليو هي القيمه اللي مبنيه على عدم وجود اي ادفيرس افكت من اي نوع على الشخص، شو ما كان هذا الادفيرس افكت، اي نوع من انواع الالرجي، شو ما كانت هاي الالرجي الموجوده. فانت اصلا باني الريسك اسسمنت تبعك على الالرجيك، يعني باني الريسك اسسمنت على البي دي اي اللي هي السيف فاليو. فالريسك اسسمنت ما بيحكي لك اثره على هذا ومش اثره على هذا، وبقول لك هاي القيمه اللي لازم تكون موجوده، لانه هاي القيمه اللي هي مسموحه، لانها هي اللي بتحفظ لي البيشنت وبتحميه. اوكي، اي قيمه ثانيه ما بتكون موجوده. في سؤال راح، انا اسفه بس كاني تجاوزته، سؤال لريهام بيحكي عن انه انا بقدر اصنع الكوزموتيكلز مع الفارماسيوتيكلز حتى لو كانت بنفس الكواليتي. لا، لانه حتى لو انت عليتي الكواليتي في ريجوليشن بتمنع. الريجوليشن تيجي قبل الريسك اسسمنت، الريسك اسسمنت ما بنعمل حتى يمنع ريجوليشن ابدا. اوكي، هذا الجواب. Another question here: how can I get the BDE for raw limits, for raw materials? Raw materials. It's yeah, the PD values is calculated for the active ingredient, not for the finished products or for yes. So yes. نفس الجواب احمد. عندك بي دي اي، عندك اي بي اي معينه بدك لها البي دي اي ليميت، ابعث لنا اياها بتشوف سعرها وبتقدر تشتري البي دي اي فاليو تبعها. جاوبت سؤال ريهام. what is period أو expiry for my study for risk assessment for any product may produce cross contamination? Do I have to repeat this risk assessment after a while? No, you have to anytime that you introduce a new product in your manufacturing site, you have to review the document, you have to review the calculation, you have to review the limits. If you have a PD report that is an old one, you have to check if the PD value have changed or not. Normally they didn't change. No, it's something. This risk assessment is not a fixed photo. It's something that is live. So you have to any product, any time that you introduce a new product, a new equipment, a new going process, you have to check what is the impact in your risk assessment. Yes, وانا كمان باكد على كلام ألبرتو. فعليا انت بتراجع هذا الريسك اسسمنت كل ما كان عندك تشينج. الامباكت تبع التشينج تبعك على هذا الريسك اسسمنت كثير عالي. دخلت برودكت جديد، دخلت مستحضر جديد، ماده جديده، اكوبمنت جديده، تغيير في الاتش باك سيستم، تغيير في الووتر تريتمنت يونت عندك، كل هذا بيستدعي انك ترجع تطلع على الريسك اسسمنت. another question. Dr. Rima says that we can produce cosmeceuticals and pharmaceuticals when we take measures for cleaning validation. This is according to PICS and JFDA guidelines and was discussed. I don't know دكتورة، ما عندي فكرة إذا ال JFDA بتسمح، بس أنا بعرف إنه مثلا السعوديين لا ولا يمكن يسمحوا، والأوروبيين كمان يعني صعب يسمحوا إنه cosmeceuticals مع pharmaceutical على نفس اللاين، هذه فيها إشكال عندهم. عموما I will rephrase the question.
if I have my national authority allowing the cosmeceuticals and pharmaceuticals on the same line, and do I have and my worst case scenario product is the cosmeceutical, can I take it into consideration and take the maximum intake from the cosmeceuticals product? Sorry? I have my national authority approving that I have pharmaceuticals and pharmaceuticals on the same line. Suppose that. Depends if your national if your guidelines allow that, it's okay. But if you want to export to Europe, for example, or whatever, you have to comply with the regulation that is the country. You have to comply with the guidelines of these countries. Yes, yes, indeed. And I think also it's not only in Europe. I think in Saudi Arabia it's the same. They will not allow cosmeceuticals and pharmaceuticals at the same line. I have another question. What about IPI BDE? Should we consider this also? I don't know. It's an abbreviation. IPI BDE. What's meaning IP? I don't know. Can you please, who wrote this question, can you please further elaborate what do you mean by IPI? We will go to the next question. The dedication is for the product itself or for the category, such as hormone, meaning the dedicated facility is for only one product? No. It's for the category. For the category all. Yeah. If I change the supplier, do I need to recalculate the BDE or ADE, OEL? Yeah, this is a good question. No. The PD and the OEL is not related with the supplier. It's related with the molecule, with the active ingredient itself. It's not related with the supplier. Ibuprofen is the value of the PD value of ibuprofen, for example, is independently of the supplier that they send the active ingredient. Okay. Let me go to the chat box. I have maybe 2 or 3 questions here, and then we will finish. Okay. No, I don't have. I have the last question from Dr. Rima. It is the last question. What is the maximum daily dose of the next product to be considered in calculations of cleaning validation if the product is cosmeceutical? I don't know. We have this is something that is not it's not the topic of today. I don't know really. I have to check. But for pharmaceutical, for pharmaceutical, now the guidelines for pharmaceutical product is this one that we have checked. Yeah. انا كمان نفس الشيء دكتوره، لانه هو اصلا الكيس مش كثير كومون، عرفت كيف؟ فخلينا بس تشيك وبنحاول نرجع لك باجابه. IPI inactive material. Do I have to have a BDE for the inactive material? No, I don't have to have. You don't need to have the PD value for the excipients and all these things, for the lactose, for the cellulose, for the propylene glycol. What you don't need to calculate the PD value. Yeah. This all the questions, dear. Thank you very much for your time. Thank you for your effort, and thank you for the very informative session. I would like to thank everybody who attended with us today as well. Thank you all the people from Azierta, and thank you everybody coming from Saudi Arabia, Jordan, Palestine, Egypt. I think also we have some people from Kurdistan. Please stay safe, stay at home, take care of yourself, and thank you very much for Agon team for all the great efforts, everybody.
See you all soon. Just a reminder, tomorrow we have the questions and answer session with me at 5 p.m. Amman time. See you then, and see you, Alberto, and everyone. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.